Hello students, welcome to our English spoken class number 2. How are you? We are fine, ma'am, and you? I'm also fine, thank you. Today we are going to learn some new words with English letters. Every student will tell 3 words with every letter. প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী একটি করে বর্ণ দিয়ে 3টি করে শব্দ বলবে। Are you ready? Yes, ma'am. Okay, let's start. Rupam, you first. Okay, ma'am. A for ant. A-N-T. Ant. Ant মানে পিঁপড়া। A for X. A-X-E. X. X মানে কুড়াল। A for animal. A-N-I-M-A-L. Animal. Animal মানে জীবজন্তু। Oh, very nice, Rupam. Now Pitha. Okay, ma'am. B for book. B-O-O-K. Book মানে বই. B for basket. B-A-S-K-E-T. Basket মানে ঝুড়ি. B for blood. B-L-O-O-D. Blood মানে রক্ত. C for cock. C-O-C-K. cock মানে মোরগ. C for cat. C-A-T. cat মানে বিড়াল. C for crow. C-R-O-W. crow মানে কাক. Thank you, Anisha. Sit down. Welcome, ma'am. Now stay up. D for dog. D-O-G. dog মানে কুকুর. D for dark. D-A-R-K. dark মানে অন্ধকার. D for diamond. D-I-A-M-O-N-D. diamond মানে হীরা. Thank you, Shreya. Sit down. Okay, ma'am. Now it's my turn. Okay. Okay, Okay, ma'am. E for egg. E-double-G. Egg. Egg মানে ডিম. E for elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant মানে হাতি. E for eagle. E-A-G-L-E. Eagle মানে eagle. F for frog. F-R-O-G. frog. frog মানে ব্যাং. F for forest. F-O-R-E-S-T. forest. forest মানে বন. F for fish. F-I-S-H. fish. fish মানে মাছ. G for grass. G-R-A-S-S. grass. grass মানে ঘাস. G for gorilla. G-O-R-I-L-L-A. gorilla মানে গরিলা. Thank you. H for house. H-O-U-S-E. house মানে বাড়ি. H for hat. H-A-T. hat মানে টুপি. H for hen. hen মানে মুরগি. H-E-N. hen মানে মুরগি. Thank you, Medha. Sit down. Welcome. Now Rupam. Okay, ma'am. I for ice cream. I-C-E-C-R-E-A-M. ice cream মানে মালাই বরফ. I for insect. I-N-S-E-C-T. insect. insect মানে পোকামাকড়. I for iron. I-R-O-N. iron মানে ইস্ত্রি. Very nice, Rupam. Welcome, ma'am. Now Pitha. Okay, ma'am. J for jackal. J-A-C-K-A-L. jackal মানে শিয়াল. J for jute. J-U-T-E. jute মানে পাট. J for jackfruit. J-A-C-K-F-R-U-I-T. jackfruit মানে কাঁঠাল. Very nice, Pitha. Sit down. Thank you, ma'am. K for kite. K-I-T-E. kite মানে ঘুড়ি. K for key. K-E-Y. key মানে চাবি. K for kitchen. K-I-T-C-H-E-N. kitchen মানে রান্নাঘর. L for lion. L-I-O-N. lion মানে সিংহ. L for lamp. L-A-M-P. lamp মানে বাতি. L for launch. L-A-U-N-C-H. launch মানে জাহাজ. M for mango. M-A-N-G-O. mango মানে আম. M for monkey. M-O-N-K-E-Y. monkey মানে বানর. Do you understand? Yes, ma'am. M for money. M-O-N-E-Y. money মানে টাকা.